আচ্ছা, তো মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার স্যাম্পলস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল যে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিস কি যে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ ওয়াটার ইজ ডান টু ডিটারমাইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইন ওয়াটার, মানে ওয়াটারের ভিতরে ব্যাকটেরিয়ার প্রেজেন্স আছে কিনা সেটা দেখার জন্য ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিসটা করা হয়ে থাকে। দেন দ্য ব্যাকটেরিয়া ওয়াজ মিনিট সিঙ্গেল অর্গানিজমস, একটা হচ্ছে কি অনেক ছোট সিঙ্গেল অর্গানিজম হুইচ আর ইউনিভার্সালি ফাউন্ড ইন ওয়াটার ওবিডেন্ট ফ্রম এনি সোর্স, যেটা আসলে ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে যে হচ্ছে মিনিট সিঙ্গেল সেল যেটা সেটা আসলে ইউনিভার্সালি ফাউন্ড করা হয়ে থাকে ইন ওয়াটারে ফ্রম এনি সোর্স, যে কোনো সোর্স থেকে আসলে ওয়াটারের ভিতরে এটা ইউনিভার্সালি আসলে ফাউন্ড হয়ে থাকে। তো তারপরে দে আর ভেরি স্মল, মেজারিং টু 1 to 4 মাইক্রন ইন লেন্থ, তারা 1 থেকে 4 মাইক্রন যে হচ্ছে লেন্থের মতো তারা হচ্ছে থাকে, এবং 1 মাইক্রন মানে এখানে বোঝায় 10⁻⁻6 মিটারের আশেপাশে 1 মাইক্রন মানে বোঝায়। আচ্ছা, তো অ্যাজ সাচ দে ক্যানট বি সিন উইথ এ নেকেড আই, এবং তাদেরকে আসলে নেকেড আইতে তেমন ভাবে দেখা যায় না, অ্যান্ড হ্যাভ টু বি এক্সামিনড আন্ডার এ মাইক্রোস্কোপ, এবং মাইক্রোস্কোপে এবং তাদেরকে এক্সামিন করতে হবে কিভাবে, মাইক্রোস্কোপ যেটা আছে যে মাইক্রোস্কোপে আসলে নিচে আসলে তাদেরকে দেখতে হবে, এবং নেকেড আইতে তাদেরকে আসলে দেখা যায় না। ঠিক আছে, তো সার্টেন ব্যাকটেরিয়া অ্যাজ ওয়েল এজ কিছু অর্গানিজম আছে ভাইরাস, দেয়ার এত স্মল থাকে তারা, মানে তারা এত স্মল থাকে যে তাদেরকে দেখা যায় যে নর্মালি মাইক্রোস্কোপে আসলে দেখা যায় না, হ্যাঁ, যে আর মাস স্মলার অ্যান্ড ক্যানট বি সিন ইভেন উইথ এ মাইক্রোস্কোপ, মানে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে মাইক্রোস্কোপ দেখা যায় না, নর্মালি তাদের এত ছোটর কারণে তাদের চোখেও দেখা যায় না। তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে, দেয়ার প্রেজেন্স ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই হচ্ছে কি যে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স অর কেমিক্যাল রিয়াকশন, তাদের হচ্ছে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স এবং তার সাথে কেমিক্যাল রিয়াকশন যেগুলো আছে, তো সেগুলোর মাধ্যমে দেখা যায় তাদের যে প্রেজেন্স আছে সেই প্রেজেন্সটাকে বোঝা যায়। তো ব্যাকটেরিয়া আর ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু, কিভাবে ক্লাসিফাইড করা যাবে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে, দেয়ার শেপস, অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইফেক্ট অফ ম্যানকাইন্ড, তাই না, তাদের শেপসের মাধ্যমে, তাদের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টের মাধ্যমে এবং তাদের ইফেক্ট অফ ম্যানকাইন্ড, তো এটার মাধ্যমে তাদের যে ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়াকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি। So according to the shape of the bacteria, according to the shape, the bacteria classified it as cocci, যেটা হচ্ছে রাউন্ড শেপ হতে পারে, ব্যাসিলি যেটা হচ্ছে রড শেপ হতে পারে, স্পাইরিলা যেটা হচ্ছে কি স্পাইরাল শেপ হতে পারে, এবং তার সাথে হচ্ছে কি যে ট্রাইকোব্যাকটেরিয়া বা ফিলামেন্টাস হতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে কোকাই, ব্যাসিলি, স্পাইরিলা, ট্রাইকোব্যাকটেরিয়া বা ফিলামেন্টাস যেটা সেটা এরকম হতে পারে। তো according to the oxygen requirement, the bacteria classified as aerobic bacteria, anaerobic bacteria and facultative bacteria, তাই না। তো তাহলে অক্সিজেন যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমরা অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া, অ্যানাবিক ব্যাকটেরিয়া এবং তার সাথে ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া এগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। তো অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো কি জিনিস, অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া আর দোজ হুইচ আর রিকোয়ার্ড ফ্রি অক্সিজেন ফর দ্য সার্ভাইভাল, মানে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো সেগুলো যেগুলো তাদের যে হচ্ছে সার্ভাইভালের জন্য অক্সিজেন রিকোয়ার হয়ে থাকে, অ্যান্ড দে কনজিউম ডিজলভ অক্সিজেন, এবং তারা কনজিউম করে থাকে ডিজলভ অক্সিজেন থাকে সেগুলো কনজিউম করে থাকে ফ্রম দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ডিকম্পোজ দ্য অর্গানিক ম্যাটার প্রেজেন্স ইন ওয়াটার, তাই না। দে কনজিউম ডিজলভ অক্সিজেন, তারা কনজিউম করে থাকে ডিজলভ অক্সিজেন যেটা সেটা আসলে কনজিউম করে থাকে, দেন হচ্ছে ফ্রম যে ওয়াটার যেটা আছে সেই ওয়াটার থেকে ডিজলভ অক্সিজেনটা কনজিউম করে থাকে হচ্ছে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া, এবং তার সাথে decompose the organic matter present in water, এবং যে অর্গানিক ম্যাটারটা ওয়াটারের ভিতরে প্রেজেন্ট আছে সেটাকে ডিকম্পোজ করে দিতে এই অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো সাহায্য করে থাকে। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আসি, তো এগুলো আসলে ফ্লোরিশ অথবা থ্রাইভ করে থাকে কখন, যখন তাদের অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন থাকে। ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া কোন জিনিস, ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের থাকলেও চলে অক্সিজেন, না থাকলেও চলে, ক্যান সার্ভাইভ উইথ অর উইদাউট অক্সিজেন, তো এটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ম্যানকাইন্ড the bacteria can be classified as harmless bacteria হতে পারে, harmful bacteria হতে পারে, তাই না। তো তাহলে ম্যানকাইন্ডের যে ইফেক্ট আছে ব্যাকটেরিয়ার উপরে, ম্যানকাইন্ডের উপরে ব্যাকটেরিয়ার যে ইফেক্ট আছে সেটাকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি, একটা হচ্ছে হার্মলেস ব্যাকটেরিয়া এবং একটা হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া। তো হার্মলেস ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো, সেগুলোকে আমরা বলবো নন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া বলবো, বা নন প্যাথোজেন্স বলবো। আন্ডার সার্টেন কন্ডিশনস আর বেনিফিশিয়াল টু হিউম্যান বিংস, অ্যানিমালস অ্যান্ড ক্রপস, এবং তার দেখা যাচ্ছে নন প্যাথোজেনিক গুলো সার্টেন কন্ডিশনে তারা আবার হিউম্যান বিংস, অ্যানিমালস এবং ক্রপসের জন্য আবার বেনিফিশিয়ালও হতে পারে। হার্মফুল ব্যাকটেরিয়াগুলো হয়ে থাকে হচ্ছে কি প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, এবং সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে প্যাথোজেন্স বলবো। আর এই যে প্যাথোজেনিক যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো আসলে রিয়েলি ম্যানকাইন্ডের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করে থাকে, ফোর্স ক্রিয়েট করে থাকে, এন্ড হুইচ মে বি কজ সিরিয়াস ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ such as cholera, dysentery, typhoid, infections, infectious hepatitis. So this kind of diseases can be seen when this kind of pathogenic bacteria present in the water. So next is the generally the non-pathogenic and the pathogenic bacteria typically coexist. নন প্যাথোজেনিক এবং তার সাথে প্যাথোজেনিক যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো একসাথে কোএক্সিস্ট করতে পারে, and hence the presence of large number of non-pathogenic bacteria in water sample indicates that pathogenic bacteria may also be present, না। যদি নন প্যাথোজেনিক এবং তার সাথে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়াগুলো কোএক্সিস্ট করতে পারে এবং কোথাও যদি দেখা যায় যে নন প্যাথোজেনিক থাকে, দ্যাট মিন্স ধরে নিতে হবে সেখানে
প্যাথোনিক থাকার চান্স অনেক বেশি। তো এটা একটা ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে থাকে। তো সিন্স দ্য প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া আর হার্মফুল ফর হিউম্যান, এটা ইজ হার্মফুল ফর হিউম্যান বিং। সিন্স দ্য প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া আর হার্মফুল ফর হিউম্যান বিং এর জন্য আসলে এটা হার্মফুল হয়ে থাকে। ইট ইজ নেসেসারি টু টেস্ট দ্য ওয়াটার স্যাম্পল টু ডিটেক্ট দ্য প্রেজেন্স অফ প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া, তাই না? So since the pathogenic bacteria are harmful for human beings, it is necessary to test the water sample to detect the presence of pathogenic bacteria. যে প্রেজেন্স যেটা আছে সেটাকে আসলে ডিটেক্ট করতে, আসলে pathogenic bacteria ডিটেক্ট করতে এটা আসলে ব্যবহার হয়ে থাকে। তো however the test for the detection of the presence of pathogenic bacteria in water are difficult, তাই না? যেগুলো pathogenic bacteria আছে সেগুলোকে ডিটেক্ট করা একটু ডিফিকাল্ট। কেন ডিফিকাল্ট? কারণ তাদের যে লিভিং স্প্যান যেটা সেটা খুবই শর্ট, এবং তাদেরকে আইসোলেট করা, it is not possible to isolate the pathogenic bacteria with the help of bacteria laboratory instrument. ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো আছে, ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে আসলে সেগুলো যে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলোকে আইসোলেট করাটা আসলে তেমন একটা পসিবল না। As such the usual practice followed is to detect the presence of non-pathogenic bacteria in the water sample which live longer in water than the pathogenic bacteria, তাই না? To detect the presence of non-pathogenic bacteria, এই নন প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো প্রেজেন্স আছে সেগুলোকে আসলে ডিটেক্ট করার জন্য ইন ওয়াটার স্যাম্পল হুইচ লিভ লঙ্গার ইন ওয়াটার দেন দ্য প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া, তাই না? নন প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো লং লিভ করে থাকে প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া গুলো না। অ্যান্ড দেন টু জাজ দ্য পসিবিলিটি অফ দ্য প্রেজেন্স অফ প্যাথোনিক ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য স্যাম্পল। তো তারপরে কি আছে এখানে, a particular type of bacteria called the coliform bacteria, a particular type of bacteria called the coliform bacteria, coliforms are commonly present in water, না? পার্টিকুলার টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া সেগুলো কে আবার কলিফর্ম বলা হয়ে থাকে, কমনলি প্রেজেন্ট ইন থাকে ওয়াটারের ভিতর প্রেজেন্ট করে থাকে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া গুলো। কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া বিলং টু দ্য কলিফর্ম গ্রুপ। কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া গুলো কলিফর্ম গ্রুপে আসলে কি থাকে, বিলঙ্গিং অবস্থা থাকে। আর নন প্যাথোজেনিক অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড দেয়ার প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স ইন্ডিকেটস, এবং তাদের যে প্রেজেন্স অথবা তাদের যে অ্যাবসেন্স যেটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করে থাকে দ্য প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ দ্য প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া ইন এ ওয়াটার স্যাম্পল। দ্য কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে বিলঙ্গিং টু দ্য কলিফর্ম গ্রুপ, কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেটা বিলঙ্গিং টু দ্য কলিফর্ম গ্রুপ। আর নন প্যাথোজেনিক সেগুলো কি হয়ে থাকে, সেগুলো নন প্যাথোজেনিক হয়ে থাকে এবং অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া and their presence or absence indicate the presence or absence of the pathogenic bacteria in a water sample. Then Escherichia coli or E. coli are the coliform bacteria which inhibit করে থাকে intestines of human beings and animals are and this excreted in large amount with free feces and fishes. So excreted in large amount with the fishes. So তারপরে হচ্ছে as such the water which has been contaminated with the sewage will contain E. coli bacteria. Then bacteriological quality of the drinking water. The guidelines values for bacteriological quality of drinking water are given in 8.4 tables, which has been taken from the manual on the water supply and the treatment published by the Ministry of the Urban Development, Government of India and New Delhi. তো ফার্স্ট অফ অল এখানে যেটা আছে সেটা আছে অর্গানিজমস আছে, দেন এখানে কি আছে গাইডলাইন ভ্যালু আছে। তো অর্গানিজমের মধ্যে কি আছে, তো অল ওয়াটার ইনটেন্ডেড ফর ড্রিঙ্কিং, E. coli for E. coli or the thermotolerant coliform bacteria must not be detectable in any 100 ml sample. Must not be detectable in any 100 ml sample. Then treated water entering the distribution system, E. coli or thermotolerant coliform bacteria and total coliform bacteria, this also must not be detected in any 100 ml sample, and this must not be detectable in any 100 ml sample. So this also the guideline value. Then treated water in the distribution system, মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে E. coli or thermotolerant coliform bacteria and total coliform bacteria must not be detectable in any 100 ml sample and must not be detectable in any 100 ml sample in case of large supplies, while the sufficient samples are examined, must not be present in 95% of the sample taken throughout any 12-month period. Then according to the US Public Health Service, the number of the samples that should be taken per month for taking the bacteriological quality of drinking water depends on the population served by the water supply system. So according to the US Public Health Service, the number of the samples that should be taken per month for checking the bacteriological quality of the drinking water depends on the population served by the water supply system. Then microorganisms and reference value. Microorganisms এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে Escherichia coli যেটা আছে এটা হচ্ছে কি absence in 100 ml,
absent in 100 ml, সেটা হচ্ছে রেফারেন্স হলো হচ্ছে absent in 100 ml, then total coliform যেটা আছে সেটা হচ্ছে greater than equal to 40 samples of 100 ml monthly collected absent in 95%. Then it is further stipulated that all of the standard samples of 10 ml quantities examined per month, not more than 10%, and they shall show the presence of organisms of the coliform group. 10% more than, not more than 10% all of them, and 100 ml quantities examined per month, and not more than 60% shall the presence shall show the presence of organisms of the coliform group, তাই না? যদি 100 ml নেই তাহলে সেখানে not more than 60%, যদি 10 ml তাহলে সেক্ষেত্রে not more than 10% এখানে শো হলে তাহলে সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল হিসাবে এখানে বলছে। তো তারপরে in addition to bacteria, water may contain other type of undesirable microscopical organism as indicated as algae, fungi, protozoa, plankton, and then হচ্ছে কি যে Cerontrix, then algae জিনিস, algae হচ্ছে কি algae are the one cell plant which grow in water, যেটা ওয়াটারে গ্রো করে থাকে, one cell একটা plant, then they impart unpleasant taste on odor to the water একটা unpleasant taste এবং odor নিয়ে আসে। green algae which can be seen growing in the clear streams or pond and grow only in presence of sunlight, এবং এগুলো গ্রিন গুলো সানলাইটের প্রেজেন্সে থাকে এবং ক্লিয়ার স্টিমস এবং তার সাথে যে পন্ড যেগুলো আছে পুকুর টুকুর যেসব জায়গায় পরিষ্কার পানি আছে সেখানে আসলে এটা দেখা যায়। then excess growth of the algae in the water may be controlled by the application of the copper sulfate and chlorine, যদি আমরা ক্লোরিন অথবা কপার সালফেট দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই অ্যালগির অ্যাটাকটা আমি কমাতে পারবো ওয়াটারের ভিতরে। then যদি আমি ফানজিতে আসি, ফানজি আর দ্য প্ল্যান্টস which grow without সানলাইট, যেটা আসলে উইদাউট সানলাইটে ফানজি গ্রো করতে পারে, দে প্রডিউস আনপ্লিজেন্ট টেস্ট অ্যান্ড ওডর, তারা আনপ্লিজেন্ট টেস্ট এবং তার সাথে ওডর যেটা সেটা প্রডিউস করে থাকে, অ্যান্ড অ্যাট টাইমস দে উইল ইনফেস্ট water mains and even cause the clogging. At times কি হবে, they will infest water mains and even cause the clogging, এবং তারা clogging cause করে থাকে, and they may be removed with chlorine treatment, এবং তারা and এই যেটা আছে এই যদি ফানজি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা রিমুভ করা যাবে উইথ দ্য ক্লোরিন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে, সেটা রিমুভ হয়ে যাবে। আচ্ছা, then হচ্ছে প্রোটোজোয়ার মধ্যে যেটা আছে, প্রোটোজোয়া আর ওয়ান সেলড অ্যানিমালস, প্রোটোজোয়া ওয়ান সেলড অ্যানিমাল হুইচ মে কজ সার্টেন ডিজিজেস ইফ প্রেজেন্ট ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। প্রোটোজোয়া আর ওয়ান সেলড অ্যানিমাল, এটা হচ্ছে ওয়ান সেলড অ্যানিমাল হিসেবে কাজ করে থাকে প্রোটোজোয়া, হুইচ মে কজ দ্য সার্টেন ডিজিজেস, এবং সেটা হচ্ছে কি কজ করে থাকে সার্টেন ডিজিজ কজ করে থাকে ইফ প্রেজেন্ট ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, যদি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রেজেন্ট থাকে। দেন প্যাথোজেনিক প্রোটোজোয়া অফ দ্য প্রাইমারি কনসার্ন ইন দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের মধ্যে যেগুলো প্রাইমারি কনসার্ন থাকে প্রোটোজোয়া, সেগুলোর মধ্যে কি কি আছে, যে গার্ডিয়া লিমব্রিয়া লিমব্রিলিয়া, তো কজ করে থাকে হচ্ছে কি গার্ডেসিয়াস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ডায়রিয়া অর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইটিস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইটিস নামে এক ধরনের জিনিস, এবং তার সাথে এটা একদম ওয়ান কাইন্ড অফ ডায়রিয়া, তো এটা ক্রিয়েট করে থাকে। দেন তারপরে হচ্ছে কি এন্টামোবিয়া হিস্টোলাইটিকা, কজ করে থাকে হচ্ছে অ্যামিবিওসিস অ্যান্ড অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, এটা ক্রিয়েট করে থাকে। দেন হচ্ছে কি ক্রিপ্টোস্পোরোডিয়াম, যেটা কজ করে থাকে ক্রিপ্টোস্পোরোডাইসিস এবং কলেরিয়া লাইক হচ্ছে ডায়রিয়া, এবং তার সাথে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, এটা ক্রিয়েট করে থাকে। দেন প্লাঙ্কটনের মধ্যে কি আছে, প্লাঙ্কটন ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপিক প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল usually swimming or suspended water and having little or no resistance to current, এটা থাকে। দেন তারপরে হচ্ছে প্লাঙ্কটনিক গ্রুপ যেটা আছে সেটা predominate in ponds, lakes and oceans, and in most of the cases they are not injurious to health, but some type of plankton creates types of plankton creates offensive taste and odor or toxic conditions resulting in the animal deaths or human illness. Further, they sometimes interfere with the smooth working of the rapid gravity filters by preventing the proper accumulations of the aluminum sulfate flock on the sands. So this can happen. So further, they sometimes interfere with the smooth working of the rapid gravity filters by preventing the proper accumulations of alum and aluminum sulfate flock on sand. Then Crenothrix is a genus or a group of bacteria which possess the characteristics of large organism. Large organism মতো characteristics show করতে হবে Crenothrix. So Crenothrix thrive in water containing iron in solution, যেগুলোতে iron present থাকে সেখানে Crenothrix থাকে, and the growth of this organism results in deposits of the rust in water mains, and at times it's quite troublesome,
এটা একটা ট্রাবলও ক্রিয়েট করে থাকে। তো if it deposits break loose, if the deposits break loose, plumbing fixtures and the lindered materials will be stained হয়ে থাকে। দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কালেকশনস অফ দ্য ওয়াটার স্যাম্পল ফর ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অর মাইক্রোবিয়াল টেস্ট। দ্য স্যাম্পলস অফ দ্য ওয়াটার for bacteriological and the microbiological test should be collected with utmost care, because if certain harmful pathogens which may be present in water but are not indicated in test results of collected water samples, then the supply of this water may lead to spreading of the serious waterborne disease in epidemic form. On the other hand, if the water samples during collections are contaminated due to the carelessness of the sample collector, then the test results may indicate the presence of some bacteria in water which may be actually present, and this may lead to the unnecessary elaborate treatment of the water with increased cost. Then in such great care has to be exercised to ensure that a true representative samples of the water is collected and there is no danger of any contamination during the collections of the water sample. Then the procedure for collecting the water samples for bacteriological or the microbiological test, and the precautions to be taken while collecting the sample are as follows. Number one is the collect the samples in bottles that have been cleansed and rinsed carefully, given a final rinse with distilled water and sterilized, and keep the sampling bottle closed until it is to be filled, and remove the stopper and cap as a unit, and do not contaminate inner surface of stopper or cap and neck of the bottle. Fill bottle without rinsing, replace the stopper or cap immediately, and if used, secure hood around the neck of the bottle. Okay, then sample is collected, then leave the ample air space in the bottle, then at least 25 millimeter to facilitate the mixing by shaking and before testing. Four is the collect the samples that are representative of the water being tested, and these infect sample ports, and use the respective techniques to avoid the sample contamination. The number 5 is when the water sample is to be taken from a distribution sample tap without attachment, then select a tap that is supplying the water from service pipe directly connected with the main and is not served from a cistern or storage tank. Open tap fully and let water run to wash for 2 to 3 minutes or for a minute sufficient to permit clearing the service line. Then reduce the water flow to permit filling bottle without splashing. If tap cleanliness is questionable, apply a solution of sodium hypochlorite 100 ml NaOCl per liter to fucate before sampling, and let water run for additional 2 to 3 minutes after treatment, and do not sample from leaking the taps that allow water to flow over the outside of the tap. When the water sample is to be taken from a mixing fucate, remove the fucate attachments such as the screen or splash guard, and run hot water for 2 minutes. Then cold water for 2 to 3 minutes and collect the sample as indicated above. Then when the water sample is to be taken from the well fitted with a hand pump, pump water to wash to waste pump water to waste for about 5 minutes before collecting the sample. If the well is equipped with a mechanical pump, collect the sample from a tap on discharge size. Then if there is no pumping machinery, collect the sample directly from the well by means of a sterilized bottle filtered with a high heat at the base. Take care to avoid the contamination of the sample by any surface scrub. Number 8 is in drinking water evaluation. Collect the samples of finished water and from the distribution sites selected to assure the systematic coverage during each month. Then carefully choose the distribution site sample
locations to include the dead-end selections to demonstrate the bacteriological quality throughout the network and to ensure that localized contamination does not occur through the cross connections and breaks in the distribution lines or reductions in the possible pressure. In the positive pressure, 9 is the in collecting samples directly from the river, stream, lake, reservoir, springs or shallow well. Do not take samples too near the bank or too far from the point of the drop or at the depth above or below the point of drop. When collecting the samples from a river, stream, lake or reservoir, hold the bottle near its base in the hand and plunge it neck downward below the surface. Turn the bottle until the neck points slightly upward and mouth is directly towards the current, and if there is no current, as in the case of reservoir, create a current artificially by pushing the bottle forward horizontally in a direction away from the hand. When the samples are collected from a boat, obtain the samples from upstream side of the boat, and if it is not possible to collect the sample from this situation in this way, let us say weight to base of the bottle and lower it into the water, and in case take care to avoid the contact with the bank or stream bed, and otherwise the water fouling may occur. And 11th মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে start the bacteriological and microbiological test of water sample immediately after collections to avoid the unpredictable changes. However, if the samples cannot be tested within 1 hour after collection, use an iced cooled for use an iced cooler for storage during the transport to laboratory. Further, the time elapsing between collections and the testing should not exceed 24 hours, and details about the methods of sampling and bacteriological and microbiological test of water are available in standard methods for the examinations of the water and QS 17 edition published by American Public Health Association. So that's all for now. These are some references.